Hello everyone. So in this video we're going to discuss question number 4 in our chapter 2. But before we go to the question, let's take a look at the table, the comparison table for capacitors arranged in series and parallel. So what we have here is the arrangement of capacitors in series, and this one is in parallel. We have here the comparison in terms of the charge, potential difference, and also the capacitance. Before this, I have explained the capacitance, how to get the effective capacitance. And for today, I just want to focus on the charge and the potential difference. Now for this one, for the charge, we will see it as if it's a amount of water that flows in a river, for example. So for example, we have this one for in series. We have a big river. The amount of water that passed through capacitor 1 is the same as the amount that passed through C2. So we can say that Q1 equals to Q2. So we can see this one is like amount of water, like that. Okay, now let's take a look at the arrangement for capacitors in parallel pula. So we see here again, this is the main river, but once it reaches the junction, it then divided into two parts. Even though they are divided, it doesn't necessarily mean they are the same. They are equally divided. It may be different, it may be the same, depending on the capacitance, right? So, but what we can see here is that then it will combine back to the main river. But because C1 and C2 are in two separate rivers, we can see that the Q1 over here plus Q2 in order for you to get back the Q total. So here we have Q total, here we have Q1, and this is Q2, like that. Okay, now let's take a look in terms of potential difference. So for potential difference, we are going to take let's say we have voltmeter 1. Okay, voltmeter 1, this is V1, and voltmeter that, and voltmeter 2, I'm going to put it here, V2. Now here we can see that each voltmeter connect to different points. They only meet at here. So we can see that V1 plus V2. So let's say if I have another voltmeter, which is the master voltmeter, I'm going to put here VT, terminal voltage. We can see that VT is the sum of V2 plus V1, like this. That's why our potential difference is V1 plus V2 equals to V. And for parallel capacitors, we see that this point and this point join together. The two feet are joined together. It means that the potential difference of the V1 equals to V2. As long as we can see that they join at the same feet of the capacitors, both capacitors are joined at the same feet, at the same point, we can say that the V1 equals to V2, which is equals to whatever potential as long as it is on the same feet. Now you can pause this video so that you can read the question, because I'm not going to go through the questions, but I've already written down all the information provided in the question. Now this question, before we want to answer the question, let's analyze the circuit so that whatever information that we know, we can use it for any kind of questions. All right, let's go. I'm going to start with analyzing the amount of charges first. So what we have here, we have the main river. We have the main river because I'm starting it from the terminal positive of the potential difference. All right, now we have, it is then divided into three smaller river, like that. So I'm going to put it here, smaller river. And then it passed through C1. Go back to the 1 point, and then the second river, it passed through C2, and then it goes to the same point as the C1. And then for the river number 3, it passes through C3, and then passes through another C4, and then combine back.
before it goes to C5, where the C5 is actually in the main river. So we can say that here is the total charge. Okay, this is the total charge. And then dia pergi ke Q, I'm going to call this one Q1. The amount of water sekarang ni dah berpecah kepada 3. So it goes to C1. So I'm going to call it as Q1. And then the second river is Q2. And then the third river is Q3, 4. Because these two, the C3 and C4 are in the same river. So the amount of water that flows to the both capacitors are the same. So I'm going to call it as Q3, 4. Okay. And together, when they combine these 3 Qs, we're going to go back to QT. So I can say that QT equals to Q5. Sebab Q5 ni dah duduk dekat dalam main river tadi. Lepas dia dah pecah tadi, dia dah cantum balik semula. So dia dah masuk balik semula ke dalam main river. And happens to be C5 duduk dalam main river. And then another information that I get is Q2 campur Q1 campur Q3, 4 sama dengan Q total. Okay. So Q1 campur Q2 campur Q3, 4 sama dengan Q total. And then satu lagi maklumat tadi, Q3 ialah sama dengan Q4. Sebabnya dia dua-dua ni akan dapat amount of water yang sama sebab dia dalam sungai yang sama. Now I want to focus on potential difference pula. So kat sini kita dapati bahawa C1 mempunyai point yang sama dengan C2. So I'm going to call this one as V1, ini ialah V2. Dan kalau you tengok dekat sini, V3, 4. Okay, V3, 4 pun pada point yang sama. V3, 4 ialah gabungan V3 dengan V4. So daripada sini saya dapati bahawa V1 sama dengan V2 sama dengan V3, 4. Walau bagaimanapun V3 dengan V4 tak sama. Okay, so V3 tambah dengan V4 sama dengan V3, 4. Which is sama dengan V1 dan V2. And then kita dapati bahawa point sini dengan point sini ialah 1V. So I'm going to call this one as V1, 2, 3, 4. And dia connect in series dengan V5. Okay. And together they make V terminal. So it is V1, 2, 3, 4. This one samalah V1, 2, 3, 4. Campur dengan V5 dan kita dapat 12 volt. Now let's answer this question. Question A. Calculate the effective capacitance of the circuit. Now in order for us to get the effective capacitance of the circuit, kita nak kena tengok all the flow first. So we have the flow starting from here and then separated to 3 different river. And then we can see this one has some more capacitor that we have to calculate. So we are going to calculate this one first. Yang paling kecil sekali yang kita kena ni. And then kita akan combine ketiga-tiga ni. And then lepas tu baru kita akan combine dengan yang ni. So let's do this. So we're going to focus on this one first, okay? So because they are both in series, so kita akan buat 1 per C3, 4 sama dengan 1 per 12 campur dengan 1 per 6 kali 10 kuasa negatif 6. So kita dapat 4 microfarad. Lepas kita dah selesai yang ni, dan kita nak combine C1, 2, 3 dan 4. Untuk itu sebabkan dia ialah in parallel, so kita akan buat campur terus C1, 2, 3, 4. Kalau you lupa, you boleh tengok balik semula table, okay? Sebab kenapa dia parallel? Sebab dia combine dekat kaki yang sama. Okay, ni kaki yang sama, gitu Right, so kita kira terus je. So 3 tambah 11 tambah dengan 4
micro sama dengan 18 microfarad. Dan yang terakhir sekali, baru kita combine dengan C5 ni. So, 1/CE sama dengan 1/18 tambah 1/9 micro. So, CE sama dengan 6 microfarad. The next question, kita nak cari if V1 is 12 volt, calculate the total charge supplied. So, untuk soalan B, kita akan guna Q total equals to C effective and V terminal. So, C effective kita dah dapat 6 micro. And then kita kali dengan 12. So, kita akan dapat 7.2 kali 10 kuasa negatif 5 coulomb. Okey, selesai. Now, walau bagaimanapun, saya nak tambah lagi satu soalan, iaitu energy stored. So, saya nak tambah energy stored in C4. Saya nak cari energy stored in C4. So, jom kita tengok balik semula apa analisa circuit yang kita dah tengok. Okey, kita tahu bahawa Q total sama dengan Q5, Q1 campur dengan Q2 campur dengan Q34 ialah Q total, and then Q3 ialah Q4 sebab dia dalam sungai yang sama. And then kita tahu V1 sama dengan V2 sama dengan V34 sama dengan V1234, and then V3 campur dengan V4 ialah V4 sebab dia ialah kaki yang berbeza sebab dia duduk dekat dalam series, kan? And then V1234 which is the combination of V1, V2 dengan V34 tadi, campur dengan V5 baru kita dapat 12 volt. So, itu ialah maklumat yang kita ada. Alright, untuk cari energy stored, kita ada 3 equation. You boleh tengok dekat dalam nota. Iaitu, this half CV squared, half QV dan juga half Q squared over C. So, disebabkan saya nak yang mudah, so kita akan ambil the third equation, iaitu half Q squared over C. Okey, untuk dapatkan Q4, kita kena cari half Q4, which is sebenarnya sama juga dengan sama juga dengan Q3. So, half Q34, and then of course, kita akan gunakan capacitance C4. Capacitance C4 kita dah memang sedia ada dekat dalam soalan, iaitu 6 microfarad. So, sekarang ni tujuan kita ialah untuk mencari Q34. Jom kita tengok kepada analisa circuit kita. So, kita dapati bahawa Q34 ialah Q2 campur dengan Q1 which is Q total. Walau bagaimanapun, kita dapati bahawa untuk dapatkan Q34, kita cuma boleh cari V34. So, V34 ialah V1234. So, kita terus jump pergi ke sini. Kita dapati bahawa V1234 ialah bila mana kita dapat V5 tolak dengan 12 volt. So, sekarang ni kita nak cari V5 supaya bila kita tolak dengan 12 volt, kita boleh dapat V1234. Dan disebabkan V1234 ialah sama dengan V34, kita boleh cari Q34. Macam ni. And then, bolehlah kita masuk ke dalam ini untuk cari energy stored in capacitor 4. So, if you are a little bit confused, you boleh rewind video ni, okay? So, jom kita mulakan step kita yang pertama, iaitu dengan mencari V5. So, macam mana caranya? Okay, Q5 sama dengan C5 V5. Alright, so Q5 kita tahu bahawa Q5 ialah sama dengan Q total. Mana Q total kita? Cari. Ada kat sini. 7.2 kali 10 kuasa negatif 5. 7.2 kali 10 kuasa negatif 5 sama dengan C5 iaitu 9 microfarad. 9 kali 10 kuasa negatif 6 V5. So, V5 ialah 8 volt. So, sekarang kita masuk kepada step yang kedua, iaitu dengan mencari V1234. So, V1234 sama dengan 12 volt tolak dengan V5 iaitu 8 volt. So, kita akan dapat 4 volt. Dan disebabkan kita dah tahu bahawa V1234 sama dengan V1 sama dengan V2 sama juga dengan V34, kita boleh terus masukkan dekat dalam rumus yang atas ini, iaitu the
this one. Okay, jom kita cuba. Q34 sama dengan C4 kali dengan V34. Oops, sorry. Ini bukan C4 tapi C34. Kena combine C34. Okay, so C34 kita mana? Kita ada cari hari tu. Ni dia. C34 kita ialah 4 microfarad. Okay, jom kita tengok. 4 kali 10 kuasa negatif 6 kali dengan Q34 kita nak cari kan. So V34 kita ialah 4 volt. Kita akan dapat 1.6 kali 10 kuasa negatif 5 coulomb. Perasan tak Q34 ni maksudnya dia mengalir dekat dalam sungai yang sama. So kalau Q34 means that Q yang lalu dekat Q3 dan Q4 juga. Aduh, pening nak cakap. Okay, so kita dapati bahawa inilah sama juga dengan Q4. So, akhirnya kita boleh dapatlah masukkan dekat dalam energy equation kita. Iaitu U4 sama dengan half Q4 squared over C4. So, 1/2. 1.6 kali 10 kuasa negatif 5. Jangan lupa kuasa 2. Per dengan C4 kita iaitu 6 microfarad. Okay. 6 micro. Okay, so jawapannya ialah 2.13 kali 10 kuasa negatif 5 joule. Itulah dia jawapan dia. Alright, kalau you are confused, boleh cuba ulang-ulang sekali lagi, okay? So good luck and give it a try yourself.